Hindi kita lang. Hi! We are still waiting for Zandy and DJ Ron or DJ X Chonky. But today we do have on my other side si Jay and si Miss Sky. Yes. Hello, Miss Julie. If you remember, guys, Miss Sky po ay we are Najatwa. But today, yes, but today, hindi po kami menajatwa. The Green Life session po kami. Yes. And ang topic namin today would revolve around parenting and marriage. Marriage first pala, tas parenting. So, Papa Sounds lang po kami. Papa Miguel. So, sorry, sabog na. It's okay. Nag-pre. So, habang hinihintay po natin si DJ Ron and si Zandy, panoorin po natin mag-smoke si Kuya Jay ng kanyang dragon na puto. Skeleton. Hey guys. Yan. I-share ko lang sandali. Yes. Sige lang. Saka nag-aantay pa rin naman po kami kala DJ, Ron, and Zandy. Si Ron pala, meron siyang sarili niyang Facebook. It's DJ X Chonky. You can check Ron. Oh, yeah. Yes. So, ano ba? DJ pangalan niya? Or is he a DJ? Yeah, he DJs. So, mamaya introduce namin yung kanyang skill. Well, kwento niya yung buhay niya sa pagiging DJ. And, okay, so, alam nyo guys kasi, sila po ay from Canada, si DJ Ron and si Zandy. And, shinare na to ni Zandy from our live before na may baby sila and they're taking care of their baby plus they're working full-time and they also have a business. And, Cannabis has been helping them a lot handle those stresses in life. Nagahang ba tayo ng onte, guys? I think that, hold on, it could be us. Sige, we're good. Okay lang. We're We're good now. I think we're doing better. Yeah. So, tingnan natin sila DJ Ron. Okay. Mga 3 minutes daw, nandito na sila. So, hangout muna tayo. Sorry. Hi pala kay Ron V. Taberna. Para sa mga viewers. Yes. Have a great day to all. Comments po kayo if you also have your experience when it comes to marriage and parenting, tapos nasa legal kayo na states, na pwede kayo mag-chonky, you can join our discussion para mas masaya, di ba? And dahil adulting na yung pag-uusapan namin this time, but at the same time, you know, we're gonna talk about responsibilities with cannabis. Because you can use cannabis, right. It can help you. Kwento naman kayo, Miss Sky, anong experiences mo sa cannabis lately, like in this 1 week, gumamit ka ba ng cannabis? Well, nakaka that you ask kasi itong week na to, nag-tea break ako. Tolerance break. So, tolerance break, siguro 3 days akong fasting sa cannabis. So, zero cannabis for 3 days. You know, wala naman akong, I felt okay. Wala naman adverse effects. Wala naman akong withdrawals. Hindi naman ako, just to rest my cannabinoid system. Just, reset lang. And, para ma-enjoy natin ulit after.
So, Yes. Para it's pag also nag-trip good ka na ulit, mag-tea mas break, you know. ramdam. Yeah. Pero yun naman, that was the week today. Pero it was good. Um, it was harder to fall asleep a little bit. So, yun lang. Pero yun lang naman. Ang walang ano, Kasi it really helps walang mo with negative sleeping. effects. Yeah. But that's good. Yeah. That's good. So that So, also shows yung stereotype na addiction daw, di ba? Ganyan. Because you can actually stop. Yeah. No. Exactly. Wala draw. So it's really not addicting. It proves na hindi na crave ng body yung kind of like, mga THC and other cannabinoids. Just nervous. Ikaw naman, Jay. Kailan ka last nag-tolerance break? Nasa tolerance break. Tawa si Sky. Okay lang. Siguro, last time na nag-visit kami sa Texas. A few months ago. Hindi by choice. It was not by choice. Yeah, it's okay. I Yeah. just had to. Yeah. Kasi and I was around family, so, Yes, hindi parang pwede mga amoy. respect lang sa Kasi ibang medyo old school pa yung family ko. Hindi pa nila gano'n. Yeah. Yes. And Exactly. pansinin po Respect natin other yung people. Sorry, nagkakat kayo minsan. Sorry. Little tolerance break. Yes. Unplanned. So tolerance break is actually magandang practice din yun for discipline sa sarili mo rin. Diba? Yeah. And pakita po natin yung ibang comments. Hindi ko po mapapronounce ang name mo. Oh, yeah. But yes, marijuana, Duterte, pasindin. Pasindin nyo nga. Hi, Mark Gibson, San Jose. Yes, hi. Yes. Advocates sa Pilipinas. Sir Jay, choppy po. Ayun. Wait lang. Sir Jay, nawala po kayo. Sorry, I don't know what happened. Sorry. Medyo choppy lang on your end sometimes. Oh, okay. It's probably our signal dito sa Merced, dito sa probinsya. Sa probinsya. Dito sa farm. Yes. Good morning, Nino. Yes, good morning. And on your end naman, can you read the comments, please, Sky or CJ? Yeah, sabi, it's good for the heart. Sabi ni Nino. Oh, nabasa mo na ba yan? Hindi pa, yeah. Okay, sorry. Yeah, it's good for the heart. Yes. Ano pa ba? Yeah, nung sa sauna, like a few days ago, nakita ko yung sinachant ng mga advocates. They were chanting marijuana, Duterte, pasindihin. So that was yeah. They were chanting that in sauna? Yeah. I didn't see. Oh, yung mga advocates, yeah. Oh, yeah. Sensible Philippines. Guys, andito na ata sila, Zandy. Let me, hello, Sandy. Are you there? Diyan na ba? Pa-shout out kapatid from Bicol. Sabi ng isa. Yes, shout out sa'yo. Sininyo pa rin. Yes. Miss Sandy, wala po kayong camera. We can see you, but you can try again. Sabi ni Faith, Asilo. Green hearts and yellow heart. Yes. Kulang na lang Miss Nancy. Good morning. We love cannabis. That's a God's plan or that's God's plan. Yes, Ray Mark Navarro. Yes, oo nga, no, nilikha ng Diyos. Gaya natin. Diba? Ito, parang ito, sa likod ko. Sa likod ni Miss Sky. Ang laki doon. Miss Sky, anong tawag doon sa plant na yan? Yeah, sa likod ni Miss, ni Sir Joe, ni Jay. Sir Jay. Philadelphia at ang tawag dyan. It's nice. Ganda. Yes. Tawag ko, hindi marijuana plant. So, tama naman na God's plant nga siya, di ba? Ewan ko lang kung bakit sobrang naging arugate ng tao na sinabi niya na masama yan. But, yun naman, hinaantay pa rin po natin si Ms. Zandy.
But okay lang ba kung habang inaantay natin siya, you can introduce yung pagkakilala niyo ni Miss Sky? And was there cannabis already nung nagkakilala kayo sa buhay niyo? It was not involved nung nagkakilala kami. It happened siguro later on when we started dating na, no? Kind of ish. So we met sa Maryland. There was a Halloween party. Yung mga event. Mga co-workers nila, they had a little Halloween party. At ako yung nag-DJ for to their party. So that's how we met. Her and my sister, they're co-workers. They used to be co-workers. So that's how I was able to like DJ their party. Ako yung, so you mean dalawa pala ang DJ natin? Ngayon ko lang ito nalaman. Dalawa pala ang DJ natin for tonight. Pero pala silang DJ ni DJ Ron at ni DJ J. O, diba? Oh, yes, that's nice. But when she met you, you were already using or you? Oh yeah. I was a long time cannabis user already. Sa Texas pa lang. Sa Texas ako nag-start. So yung when I was like around 17. Yes, so, yes. Yeah, more than a decade ago. So medyo nagulat lang ako kasi nung time na yun, nagko-consume ako ng cannabis. So, mga once a month lang, gano'n. Like, kung meron, kung wala, wala. May nagpasa, ano. Pero nung nakilala ko siya, everyday siya nag-chonke. Yeah. Nag-dab. Sabi ko, healthy ba yun? Okay ba yun? First niya isip mo, yeah, oo. Pero nagtatanong ka, kasi first time ko makita na ganun ka-frequent ng mag-smoke. Yeah. So, nagtanong ako sa kanya, bakit ka everyday nagsusmoke? Bakit everyday ka meron or ganyan? So, bakit mo inaaraw-araw? So, na-explain niya sa akin na may mga, may mga sakit sa mga kasukasuan, yung mga arthritis. So, parang pain management niya yun. Yes. Yung focus din. So, yun talaga yung naintindihan ko. Okay, so pwede pala siyang, araw-arawin, wala palang negative effects, functional naman siya, tatrabaho siya and everything. So, sabi ko, hey, it's a sustainable lifestyle. Walang masama. Napakita ni Jonas na na nasa tao ang pagdadala din, di ba? Kasi pinakita niya responsable siya eh. Yeah. Jonas, Jay, sorry. Totoo ba to? Laws are bad in Texas for cannabis. Hindi ganun kaayos ang laws ng Yes, speaking of laws in Texas, actually, I have a history with the laws of Texas. In Texas. Nahuli na ako dati sa Texas with weed and nakulong ako dati sa Texas. For that one, no? Buti na lang nasa California ka na ngayon. Safe down. Yes. But I could freely do it. Like, Yeah. And I can even na-admit ko, even with my parents, at gulat na gulat parents ko na I'm still doing it. But yeah, it was great. But do you think there's still alarm? Yung parents mo alarmed pa rin na gumagamit ka pa rin ng cannabis? Or napakita mo na naman na yung buhay mo is, you have it under control, maayos kang tao and all that? I mean, last time na na-mention again, my mom was really alarmed. And parang nagalit pa, parang nagtampo konti. Nagalit siya noong una? Noong una. Pero, I mean, ngayon, parang hindi na lang niya pinapansin. Or, like, as long as you don't mention whatever your cannabis use. And, hindi naman siya dito taga-California, taga-Texas naman siya. So, malayo. So, you know. So, basta hindi ako nakangamoy around her or I'm not using around her, just, don't ask, don't tell kind of thing. Yeah. Para na lang, boundaries. You establish your boundaries kasi alam mong hindi talaga siya open about it, but mahal ka niya, anak ka niya, di ba? So tanggap ka niya. Wala naman siya magagawa. Even What about you, Miss Kai? Okay lang ba kung tanungin ko kung... Yeah, sure. Nung nalaman ng parents mo first? Yung parents ko kasi doktor. So, medyo may alam naman sila sa, medical benefits. Yes. Nalaman nilang ako ay isang advocate para sa sa cannabis in itself at gumagamit din ako. Parang syempre na-alarm sila nung una. Pero since naman sila, logical naman to na gamot. That's good, yeah. Mas open sila na, also to be advocates din sa Pilipinas. Kasi taga-Pilipinas sila. And for now, talagang,
hindi pa sila ganun kabukas sa recreational use. Yes. So, pero medical use, they're very positive about it. And, they really think, as a doctor, sa tingin nila na sila ang kailangan mauna na mag-prescribe ng medical marijuana to slowly introduce it to society. Na my father, yung tatay ko, believes na gateway sila na, alam mo yun, na para ma-regulate din ng mga doktor na, it's medicine. So, yeah. Galing sa doktor. So parang ganon, for pain management, for cancer treatment, insomnia, mental illness. So they're very positive about it. That's good. Actually, may samahan sa Pilipinas, something like Philippine Doctors for Medical Cannabis, something like that. May mga doctors talaga who are fighting for medical cannabis in the Philippines. That's good. Para ma-share like from medical side na like hey, hindi lang yung mga nagchichongge but also like medical professionals backing it up, diba, in the Philippines. Back in the medical field, like medical professionals. That's good. Guys, meron tayong viewer, may questions siya. Si Raymark Navarro. Hi, Julie, Jay, and Sky. Sana mapapayag ko na rin misis ko mag-weed. Pahingi naman ng tip kung paano siya mapapayag. Huwag mo pilitin. Hindi ko alam. Yeah. Yes. Kasi maraming usage naman ng cannabis eh. Merong joint, merong edibles, yung chocolate, yung kinakain. Merong bong na, di ba, may water, ganyan, may vaporizer. So, kumbaga, iba't ibang gamit, somehow may iba't ibang tama, lasa din siya. And kung hindi gusto ng wife mo yung hinihit-hit na parang joint or parang sigarilyo style, baka mas gusto niya yung ibang, mas prefer niya yung hindi mausok masyado, ganyan. Di ba yung depende sa tao? Kasi I think yun yung number one turn off sa mga baguhan sa mga tao, I think, is like yung amoy ng marijuana. Kasi sobrang lakas ng amoy, kumakapit sa damit, kumakapit sa skin, di ba? Sa breath, like amoy na amoy. But not as bad as cigarettes. No, not as bad as cigarettes. Pag yosi talaga, as in kapit na kapit talaga. Sa buhok mo, amoy mo yung yosi. Pero experience ko naman sa joints, parang very temporary lang. Hindi yung buong araw. Alam mo yun. Yeah. Oo, yung smell niya rin naman, it kind of goes away. But minsan pag sa sobrang joint pa rin, it kind of stays there a bit. But if you use vaporizer, yun, parang wala talaga yun sa bahay mo or anything. Yeah. Also, one way siguro is, sharing like yung mga good information to your wife, Raymark. Yeah. Share mo yung mga benefits and like not medical, but like, how to help the economy. Baka ma-excite siya. Kunwari, mahilig siya magluto. Like, like when it becomes legal, like, like some edible business, like cannabis, like, infused business, stuff na gano'n. Like, there's people, di ba, mag-chonke and then what? They're gonna have munchies. So, siguro isabay mo sa interest niya. Ano kayang interest niya na pwede mong ma-incorporate yung chonky? Mas ma-interest niya kasi ang cannabis, halos lahat ng industry matutulungan di ba? So, like, so yun. Siguro open communication din sa asawa, sa wife. Basta wag patago, di ba? Wag magsinungaling sa misis. Yun ang number one rule. Good job. Good job, sabi. May naman comment si, sweet naman, sana all ganyan, Jula. Ang galit Masaya actually mag-smoke, husband and wife. Parang pareho kayong chill. Pareho kayong nasa, same level kayo. Like, it helps on certain things like, let's say, intimate nights, mag-edibles kayo. Yeah. Guys, merong comment si Wu Teng Ang. People get addicted to anything these days. We support changing the laws instead of breaking them. Supporting grassroots movements since early as 2011. Nice. Good to see our fellow Filipinos standing for the truth. We need more people coming out the closet, especially those famous people, celebrities, politicians, doctors, and the rest goes on. Yes, tama, we influenced by yung
and we spread awareness and education. Sana nga po meron po talaga mag-back up sa na matindi, respetadong politician sa Pilipinas for the medical cannabis party, and we keep going. Alam naman po natin ang totoo. Guys, nandito na po si Miss Zandy and si DJ Ron. Hello! Ayan. Sila po yung taga-Canada. Hello. Yung mic nyo ata, Zandy. Hindi namin marinig. Yan. Naririnig nyo sila, guys? Yes. Ako hindi ko siya naririnig. Ay, hindi ko sila marinig. Yeah, hindi nyo naririnig. She said something. Again. Oo nga. Dahil nakarating na sila, mag-smoke po muna tayo. Cheers, guys. Cheers! Dance, hindi ko kayo marinig. Yeah, guys, naririnig nyo ba sila, Jonas and Sky? Do you hear Zandy? No. No, ako rin. No, I can't hear you yet. Kanina Wala. parang yung by the way. Oh, nice. Ako lang yan. Ako lang yan. Yes, wala po kaming naririnig on our end po. Sign language po. Yes. Try. Baka exit po kayo ulit. Oo, try nyo ulit po, please. Thank you. Sign language, ano. Kasi may mga tanong ako sa inyo, pero gusto ko pag nandito na sila, Zandy and Ron. Yeah. I mean, Zandy and Ron, yes. Si Johnny is asking, paano talaga kung ayaw ni Mrs.? Oh, paano kung ayaw ni Mrs.? Maghanap ka na ibang Mrs. Compromise. Sana makaintindi siya kung kailangan mo yun medically, di ba? Kailangan maintindihan niya rin yun. So, compromise siguro. Kung ayaw niya yung amoy ng maamoy yung, kasi iba yung complaint, gano'n, no? Ayaw nila yung amoy usok, ganyan. Then you can change naman your cannabis used to, like, the different one, di ba? Or something. No, like chocolate. Nag-isa kayo ng brownies. Brownies, tapos share mo sa during kanya. her period. Oh, yeah. Bigyan mo ng brownies during her period. And then see like how much it would help her pain. Ayun. Oo, para So, maintindihan. magbabago isip na, what? Oo. Pag mo lang sobrahan yung brownie. Oh, yeah. Sakto lang yung dosage, yeah. Pag mo sobrahan, baka mapraning. Yes. Tao dito sobrang napapraning kung tumatawag sa 911. Sabi ni Kuya PJ, sorry natakpan po sila, Sir J. So I see people back home supporting MedCan, but don't share this knowledge with their peers. When I asked why can't you bring this subject up with them, they said they don't want to be stigmatized as addict. Oo, kasi stereotype, no? Sure. There is plenty of reference regarding cannabis studies. For example, if you search Harvard Medica has studies on it. Israel has studies, Yale, yes. And when you do bring up these facts, they brush them off and still say it's wrong. Very funny to me how Filipinos think. They think of what others think of them first. That is so true, no? Mas hindi na factual eh. Masyado lang, ano lang. Yeah. They brush them off and still say it's wrong. Very funny to me how Filipinos think. They think of what others think of them first. That's why in my position, because I never cared of anyone's opinion, including my mother, and who used to hate cannabis, but now sees her son excel in the industry. Pinatunayan mo, PJ, di ba? Yes. Yeah. But yeah, true, no? May mga ganun talaga na yung iba, kahit na bigyan mo ng facts, sarado pa rin. Or meron akong pinanood na documentary. It's called CBD Nation. And then, sabi ng isang babae doon, na the problem is not ignorance anymore because the information is out there, facts are out there. The problem now is people tend to choose to be ignorant out of arrogance. Yeah, parang ayaw na aminin mali sila.
Yun yung dapat ni-employ sa mga ano. I feel like sa Pilipinas, yung mga politicians, yun yung number one, not number one, pero I feel like isa sa mga factors na ayaw nilang baguhin yung position nila or like opinion nila with weed kasi ayaw nila parang, parang mali. We don't want to be wrong. Yeah, yung We already stated this, ganyan. Gusto nila lagi sila tama. Yeah. But yeah, good kudos to Humility. for being a good example. I think yun na lang gawin, yung buhay na lang natin mag-example sa ibang tao na hey, kahit nagka-cannabis kami, matino kaming tao, mabubuti kaming tao, nagtatrabaho kami, may mga responsibilidad kami. So I think through our lives na lang maging example, maging pruweba na hindi kami addict, na hindi tayo addict, na maganda pa rin ang nakakontribute natin sa society kahit nagka-cannabis tayo. Exactly. Oo. Tsaka hindi tayo masamang tao, yung pagka-tao naman din ng tao, nasa tao yan. Cannabis user man or hindi, di ba? Like, yung like sa simbahan, di ba? Ganun na lang. Hindi lahat na nagsisimba, di ba? Ano rin sila, like, they're kind to other people or they're very considerate and they're selfless. Hindi rin. Yeah. Hi po kay Greg. Hi, Greg. Greg is from San Jose and Greg has a page. He's a plantito. Hello po. And he sells veggies. Marami po siyang veggies na plants na sinisell. Oh, wow. Yes, Nice. seduction. Diba, Greg? Imbes na seduction herbal. Yun ang kanyang page. Yes. Meron ba siyang meron ba mga Filipino na gulay? Yeah, meron, di ba? Nakikita ko meron, yes. Eric Cruz, hello Eric, pasalamat na lang kami. Yes, pasalamat, blessed tayo kahit pa paano na may legal ang cannabis dito and what we can do is to share it to other people, the awareness and education na natatanggap din natin from our surroundings. Kasi first-hand experience din naman tayo na pinagsasabi nga natin sa kanila na, hindi naman kami strangers. We're also like your friends. We may be your neighbors next door. Alam yun, normal na tao. Yeah. Your doctor, lawyer. True. Yes. Oo. Uy, guys, i-announce ko lang. First time ko itong i-announce. But, magpo-post din ako about this. But, good news lang na yung isang member natin, si Leia, our advocate from Portland, Oregon, nakapasok siya sa US criminal justice system na doon na siya magtatrabaho. So, that kind of like breaks the stereotype. Nasa US criminal justice system ka, tapos pongkera ka, di ba? So yeah, cheers to her. Ang galing. Yeah. Kudos to her. Good job, Leia. Yes. Represent Zandy Camille, are you back? Zandy. We'll wait for her. Yeah. PJ says minimum wage back home is 316 to 536 pesos an hour. If you're good at it, something. Imagine paying trimmers 500 pesos an hour back home. They would be making 80k pesos a month. Change the economics and labor wage back home when cannabis is legalized. Yeah. Yep. Para naman talagang masustain nila yung buhay nila, yung realidad ng buhay nila. Kasi yung ridiculous yung pagkababa ng kinikita doon ng mga tao sa labor. Like yung farmers, and all that. Kaya nga parang ang dami din siguro OFW. Sana ako doon. Kasi ako talaga ng sahod sa Pilipinas, hindi talaga nasusustain yung gusto kong ma-achieve sa buhay na yung aking salary ay Philippine standard. So, we have to rate. Kasi ako, healthcare worker. So, alam mo yun, we really have to improve the lives of our workers in general in the Philippines para umangat tayong lahat. Give priorities to our, healthcare workers, our workers. And hopefully, hindi sila lumabas ng Pilipinas. Oo, kasi and hopefully talaga yung cannabis legalization, if the regulations are right, it will help the country talaga, di ba, na umangat, na you wouldn't want to leave because if you have a chance there to really, di ba? Because Philippines is a paradise, di ba? That's true. Like,
Ang ganda ng, sun. We have the sun. We have the weather. So, for rainy season. Bringing in people for tourism, imagine. Yeah. Ang ganda-ganda pa naman, no? Sobrang paraiso ng mga beaches sa Philippines. Yes. Yeah. Sabi ni Benedict, ang nagsasabi na masama yung cannabis, sila yung mga taong hindi pa nasusubukan. Kaya tingnan nila mali. Yeah. Parang sila si ano. Never mind. I was gonna reference SpongeBob. Baka hindi magets yung mata. Sino ba i-reference mo? Yung episode na hindi pa nasubukan ni Squidward yung Krabby Patty. Ni Squidward. Sa SpongeBob. Yeah. Never mind. It's okay. Pero sa totoo lang, if it's not for you, maybe it might be for somebody else, That's true. So, option mo naman yun. Pero, maganda yung at least mabigyan natin ng pagkakataon yung mga ating kababayan sa Pilipinas na maka-decide para sa sarili nila. Na kung para sa kanila ba tong gamot na to, or hindi. Ganun lang naman. Hindi naman natin pina-force. I think yun ang pinaka-mahirap, i-force yung mga tao. Kailangan kusa na lang silang mag-realize sa sarili nila. Diba? Yeah. Kasi kahit si Paula, nakasama natin sa Menon Jetwa, hindi naman siya gumagamit. Pero she knows how it's helping a lot of people medically. Kaya support naman talaga siya sa cannabis in that aspect. So sana ganun din yung mga tao sa Pilipinas. Diba? Na mamulat din sila na even if hindi sila gumagamit, alam nila yung cause, alam nila yung pinaglalaban for medical purposes. Instead of paying attention sa negative na effects like ma-addict yung mga tao. I mean, nasa tao lang yun, diba? Like what we've been saying. Sa tao lang talaga yan. Instead of focusing on that, we should focus on the good benefits, like medicinal and economical benefits of cannabis. So, I don't know. I feel like maraming tao nag-focus sa opinion ng iba. Kasi sa the negative sides ng legalization, pero it's such a small, I don't know. I feel like it's too small to even consider. Yeah, parang trivial lang yun kasi opinion lang nila yun eh. Di ba? Like, kung ano may yung mga negative comments nila na it's not even fact-based or something. Opinion lang. Gusto lang nila sabihin na mukha kang iba, no? Like, sobrang lakas ng opinion with marijuana. Like, iba mga taga-Pilipinas, even though they haven't even tried it or parang napakaalam, like, sila yung ibang mga mga anti-marijuana, there we go. Mga anti-marijuana, parang sila yung napakatapang na magsabi, like, trying to say facts about marijuana, even though, they don't really know anything. Wala naman talagang back. Yeah. Like, it's kind of amazing sometimes. Yeah. Kano sila confident with, like, their opinion, even though, there's no base to, like... There's no basis to it. Yeah, totoo rin naman. And nakikita rin naman natin yun minsan sa Philippines na they are spreading hindi naman totoong facts about marijuana pa rin. And then, mini-mention pa ng mga nasa posisyon, which is yun nga na dapat fact-check tayo. Kasi influencer, parang influential ka, nasa posisyon ka, di ba? If you're gonna say something, at least know that you're saying the truth and then you have facts to back it up. Yes. Yep. Okay, let's support MedCan. Yes, MedCan for elections 2022 po. Sabi ni Chong, uy guys, nandito na rin po si Ms. Zandy. Nice. Hi, Zandy! Sorry talaga. Alam mo, ginawa namin, lumabas na lang kami. Okay lang, girl. Ng bahay ata yung mahina yung signal. Sorry. Okay lang. Hi! Well, nice. Yes, yun. Dito lang kami mag-smoke up sa labas para makita nila na sobrang legal dito na parang yoso. Oo nga, nasa property nyo naman kayo eh. Diba? Yes. Hindi kahit wala naman, dito lang sa labas sa daan. Yes, oo. Walang pa kayo mga tao. Oo, respeto lang. Hindi naman kayo. Yeah, tsaka yung kapitbahay din naman namin nag-smoke up. So, parang community na kami. Yan, oo. Yeah. Smoke session. Hi, kamusta? Yes, hi! Kamusta naman sa inyo? Buti naman nakasama na kayo. Ang hirap pag walang kasama sa abroad. Kasi kailangan ko asikasin si baby mag-deliver ng order. Ang dami namin ganap kanina. Tapos hindi na rin kami nakapunta sa gender reveal sana ng friend ko. So, kaya sorry talaga. Sobrang Okay lang. asikasin pa si baby.
Nagpapaship lang yan ng mga orders kasi. Sorry ha. No problem. Wala yan. Okay lang tayo. Ship lang Thank you. tayo. Good vibes lang. Good So, mga naghintay. alam mo nyo ba, Zandy and Ron, Yes. si Jay and Miss Kai, si Jay actually, DJ din. Ngayon ko lang nalaman. Sabi ko, dalawa pala DJ natin tonight. Oh. Ay, masaya niyan. Yeah. Sana makapasyal kami dyan. Oo nga. Oo. Magdi-DJ kayo ni DJ. Yes. But guys, by the way, since nandito na si Miss Zandy, meron akong questions just so we can get to know each other a little bit better. Diba? First time din yung nakasama si Jay and si Miss Kai, nakasama na ni Miss Zandy. Hi, Jay. Nice meeting you, Jay. So, ang first question ko is, if you were a doctor, what specialty would you choose? Ako, mental health. Oh, pang psych or psychology. Nice! Yeah. Yeah, kasi lalo dito na siguro dahil nagkakaedad, nakikita natin lahat ng realidad, parang kasi naramdaman ko yung stressful life pag nasa abroad ka. Tsaka sa mga friends. So, parang based on my experience lang naman yun sa akin. Parang pag hindi kasi nag-function well ang mental health mo, parang lahat, hindi ka magiging productive sa buhay. Parang hirap ka mag-cope up. Like, papasok yung anxiety, depression, lalo ngayong pandemic, right? Number 1 yung isip. Oo, kasi parang pag kailangan positive lagi para makatuloy ka. Parang yun ang ano ko. Kaya gusto ko talaga is mental. Kumbaga parang ingatan natin yung mental health natin, hindi lang yung physical, kundi mas importante pa nga actually talaga yung, kasi yung brain mo nagpa-function buo sa katawan mo eh. Yes. Agree naman. Ang ganda nga ng sagot mo, actually. Yes. It's also helping a lot of people with their mental health too. Nagagamit na rin siya for therapeutic purposes. Diba? Ikaw naman, DJ Ron, kung ikaw ay isang doktor, ano ang specialty mo? Ako, almost same din kasi gusto kong malaman ng mga tao na makakatulong ang marijuana para maging maayos yung sa isip mo. Kung makapag-isip ka ng maayos, ng positive, good vibes lang. Diba? Totoo, yes. Ikaw naman, si Jay and si Miss Kai. Come on. Ako muna? Yes. Siguro ako, pain management expert. Ay, maganda rin yun. Ayan. Sana doktor ko na lang kayong lahat, no? Tama, gusto ko tuloy Ito lang sagot. Ang dami kasing namamatay sa overdose ng pharmaceutical drugs. Ang daming na-overdose, na mali ang prescription. And para sa akin, napaka-effective para mawala ang pain ang marijuana. Pwede siyang alternatibo sa mga synthetic drugs na yun na nakakasakit ng mga iba't ibang mga side effects niya tsaka hurts your other organs. So for me, siguro yun ang gusto kong i-focus talaga, yung pain management. Totoo, ang ganda. Sure. Kasi hindi na kami umiinom ng dose ko. Wala pong namamatay sa marijuana. Let's just totoo yun. Walang na-overdose sa marijuana, guys. So, sobra ka lang. Siguro ako rin, my answer would be siguro, like siguro mental health rin, pero more focused on siguro psychedelics, or more specifically psilocybin mushrooms. Oh, nice. Yeah. Shaman ka, sir. Ganyan. Pero yeah, something like that. More on that aspect. Yeah. I think mushrooms is really, really beneficial sa mental health ng mga tao. It's truly magical. I don't even know where to start. Yeah, so yeah. Siguro like a mushroom doctor, is that a thing? Gagawin natin yan. So, ang next question ko is, what is your favorite piece of art? Sila muna. Wala akong art kasi sa katawan. Art ko. May favorite tattoo ka ba sa katawan mo? Ako ito. Ayun. My son's birthday and my son's name. Nice. Pampazyron. Ito ang pinaka talaga. Favorite art. Yeah. Nice. Nice.
Si DJ Ron. DJ Ron, art. Ako sa akin, yung binuo ko yung coach, yung binuild ko yung car ko kasi hindi ko Nice. gawa ko ng mga Yeah. unang kotse. Yun. Masaya ako para. Yung favorite. Oo, binuild mo yung kotse. Nice. Okay yun. Car Yeah. part. Yeah. Magandang skill yan. Oh yeah, for sure. I wish I was a car guy. Mga Yeah. car guy yan na I don't know anything about cars. I just drive it. Driver. Kayo naman, Miss Kai, ano ang inyong favorite art? Siguro sa tingin ko, natural art. Yung tipong ang environment natin, yung nature. Para sa akin, yun ang pinakamagandang art sa akin. Yung mga lalabas ako magsa-hiking, yung puno, yung beach. For me, Oh, nice. Yeah. Appreciating nature talaga. nature. Okay. Nice. Ako naman, ang paborito kong art. Glass art. Mga bongs, mga pendants, mga glass artists, Yan. Glass art naman. Yeah, ganda. solid yan. Solid. glass collector. Solid. O, di ba nagagamit mo yung favorite art mo sa cannabis pa? Yeah, exactly. Yeah. Tapos isa pang, it's a big industry din yung with like art and cannabis. Yes. The glass scene is so big here in the United States na like even in other countries. Pero like it's a big and there's a lot of money into it too if you find the right collectors. And Like, before we I'm sorry. yeah, go ahead, sorry. Oh, yeah. Merong ibang mga bongs na nabebenta for like $100,000. Like Wow. it's great. There's like really expensive pieces Yeah. out there. Parang maganda. Rare piece kasi talaga siguro. Super, Ang ganda. Ang galing. What were you saying? Sorry. So I was gonna say na before we start with asking Miss Sandy and DJ Ron kung ang next question ko bago ko sabihin yun, is tatanungin natin sila kung paano sila nagkakilala, kung may cannabis na ba, nung nagkakilala sila sa buhay nila. But bago yun, guys, what made you laugh today? Ngayon, ako si Sai. Siyempre, Ay, yung baby mo. Yeah? Okay, good. pagising pa lang, ang saya Ah, na. cute na. Ikaw naman, DJ Ron. Sila ng misis ko. Siren tsaka yung misis ko. Ay, yes. Ah. Talagang laughter is the best medicine. Oo. Diba? Nakakabagets. Pag wala yung problema mo, tawa wala yung problema mo. I think Tama. it talaga yung best way. And, you Yeah. know, Boost of endorphins yeah. and serotonin. So, Okay, yun naman. What made you laugh today? Ako siguro sagot ko, napatawa ko na, yung aso namin. Yeah. Lagi lang nakakatawa yung aso namin. Yeah. Reliever din ng aso. Oo. Tsaka nakaka-relax yung aso kaya. Therapy kaya. Kasi may aso din ako. So. Yeah. Kaya na pagpalambing or motor. Sabi pala ni Kuya PJ, $20K dollars glass pieces. Um, Ng mga... Yeah. 20, some are 100, some are... Hey. Idol PJ. Ingatan talaga, no? Ako nga yung mga bongs ko, nabasag ko yung mga babasagin eh. So, ang hirap. Like, hindi ako makakommit to buy a $20,000. But that's great. Para siguro nasa cabinet ko yun. Special occasion. Yeah. So, kayo naman, DJ Ron and Zandy, nung nagkakilala ba kayo? Kasi si Sky and Jonas, may cannabis na rin. Alam na si Jonas talagang was using cannabis na nung nagkakilala sila, ganyan. Kayo naman ni DJ Ron. Nung una, wala pa. Kasi recently lang kami nag-use. Pero nung nag-start na kami, may cannabis na involved. Kasi that time, pa lang dati, inom-inom, yung bisyo namin is more on alak-alak talaga. Pag Pilipinas talaga, yun ang nagiging Kasi magkaibigan muna kami ng ilang taon. So parang mga 5 years yata, ganun. ganun. Pero crush ka na ni DJ Ron na 5 years. Sarili kaming partner. Oo.
Hindi namin akalain. Tapos bigla lang. Tapos yun, yung cannabis is para sa akin recreational lang nung unang-una na tinry ko. Kasi ano ako nun parang stress, parang na-stress and nagkaroon ako ng anxiety dahil I was diagnosed ng hyperprolactinemia. Masyadong mataas yung prolactin ko. Tapos mga mga 30 years old pa lang ako noon. I think going 30. So parang ang bata ko para sinabi sa akin ng family doctor ko na I might have brain tumor dahil sa sobrang taas. So inano nila ako for MRI, ganyan. Yung family ko and friends hindi alam kasi happy person naman talaga ako. So tinatago ko yon. Ngayon nung parang meron akong old friend dati, kaibigan ko dati siya, na inintroduce sa amin yung cannabis. Hindi na rin kasi ako nakakatulog. Kasi kami lang naman dito. Tapos wala ako napag-openan kasi hindi ko pa siya matanggap sa sarili ko. Yes. Dahil taon pa lang ako, napakabata ko pa. Tapos, nung nag-start na yon, parang nakakatulog akong mabuti. Parang mas okay siya, nare-relax ako hanggang sa... Relax ka lang. Yeah. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sorry, mabilis talaga ako magsalita. Okay lang. Okay lang. Baka hindi yun na naiintindihan. Hindi, naiintindihan pa namin. Yes. Okay. Yun, tapos Tapos nung pinaggamot na nila ako for levodopa, mga ganun. Dahil So, nga, cannabis, you use that para sa recovery mo rin. para sa, dun nga sa hyperprolactinemia ko. Tapos yung mataas masyado ngayong prolactin. Ngayon, nung naging okay yung cannabis, parang ang ginawa ko lang dati, akala ko, recreational lang siya. Tapos, blood work, ganyan dati, hanggang nagiging okay. Akala ko yung gamot. Tapos, parang na-piece off na ako na, ayoko na maggamot kasi yung gamot, bawal ako mag-baby. Parang gano'n, hindi ka makababy, baka gano'n. So, in-stop ko siya bigla. Then, nagko-consume na kami. Doon na nag-start, lagi tayo magkasama yan. Nagko-consume na kami nagka-cannabis na kami. Yeah. Tapos, suddenly, bigla naging normal siya. Tapos, hindi tinanggal ng doktor ko na mag-MRI ako. Tapos, nabuntis ako agad. Oh, nice! Tapos, okay, you felt better nung Sarili ko cannabis. na talagang ang ganda ng naging effect ng cannabis. Kasi parang lahat ng gusto ko, tapos yun pa yung kinakatakot ko ng brain tumor. Ang bata ko pa para magkaganon. Oh, yeah. Yun. So, thank you, God, for giving us this plant. Yes. Kung hindi ko alam kung, di ba? Hindi ko alam. Kung nandun ka sa mga gamot na may side effects na grabe. Yeah, totoo. Dahil, yung isa rin, yung sa best friend ko, di ba? Oo, yung best friend namin. So, dito lang siya nakatira, guys, sa katabi. Oh, nice. Cannabis user din siya. So, na-diagnose din siya. Bumaba lahat, platelet, WBC, and red blood cell niya. As in, diretso sa emergency. Sinabi sa kanya. So, ang ginawa namin, parang in and out siya sa hospital. Tapos, di na rin siya makatulog. Siyempre, yung sakit niyang ganon. Dahil talaga, ang lifestyle namin dati, ang lala. Inom, alak, puro Buti alak. mo lang. Water. Yes na ba yan? Nangyayari pa ba yung sobrang inom or hindi? Ay, hindi Wala na. na. Nung Ayaw na nagcannabis namin. wala na. Ayaw na namin ng yosi. Oo, nag-yosi na lang kami kunyari pag occasionally na may pumunta dito sa bahay, nag-yosi, o sige, yosi ako. Pero wala, hindi nakatipid kami sa alak, sa yosi. Ang dami. So, parang nag-switch pa kayo to a healthier option? Oo. Kung recreational, lang. Recreational, ngayon wala na. Kaya parang, doon siguro din, isa naging impact, naging healthy kami kasi nawala yung, hindi na rin kami nagpupuyat dahil pagka hits mo, tulog ka rin naman lalo pag hindi ka yung hinits mo. Oh, yeah. Tapos yun na ngayon, yung best friend ko, so nung nag-sopic loan siya dahil for insomnia, syempre natamaan yung liver, ganyan, in-stop, inanuhan siya ng marijuana, tapos ngayon is normal na lahat din. Nice. So now, nag-work siya sa full-time manager sa Burger King. So bumalik na siya sa work. Dati bawal kahit may lagnat na baby kasi mas mataas ang immune system pati ng baby. Bawal namin alapit sa kanya. And ngayon, nag-function well na siya. Nice. Tingnan mo, like, at saka ang ganda ng naitulong ng cannabis sa kanya. Kahit sa katawan niya, hindi pa Kaya na niya minsan talagang, thank you cannabis. Kasi syempre hindi mo naman akalain talaga. Yes. Bone marrow transplant na kasi siya that time. Tapos hindi na rin natuloy. Kaya doon naging Guys, may comment si Jerry Albert Martinez. Sabi niya, alcohol. Yan talaga magiging bisyo sa Pinas pag di legal ang marijuana. Damn. Tama. Tama, kaya yung iba nagsasabi na paano kung illegal ang marijuana, maraming abusado.
given na yung maraming abusado, pero i-compare mo yung abusado sa alcohol, abusado sa marijuana, abusado sa alcohol, sira ang liver, sira ang mood, di ba? So, hindi ka pa makapasok kasi may hangover ka. Abusado sa marijuana, natutulog nandun or nasa... Saka masaya ka lang. Yeah, tsaka yun Kahit nga. konti lang ang tulog mo sa marijuana, May parang high blood. kompleto pa din pag-gising mo. Tama, walang Pero syempre, you still hangover. need to be responsible, right? Kaya, Yes. dapat, syempre, yung mga nagko-consume, maging katulad ngayon, ginawa muna namin lahat. Binili namin, nag-deliver muna kami ng orders, nagpa-shipping muna kami, kahit day out business muna. Tapos ngayon, chill na. Alas Yung 8 na ng baby gabi. Yung namin, baby, naayos ko na, nice kaya na yung baby na namin. late kami. Nice Ready na. to sleep. Priorities lang. Siyempre si baby first. Yes. So, be responsible lang din, guys, pag nagko-consume din. Oo. Ang tanong ko pala is, when it comes to parenting naman at Cannabis, si Jay and si Sky, they do have a baby Milo dog. Si Milo, ang kanilang aso. Din pala sila. Yes. And yung iba na may mga pets sila, minsan binubugahan nila ng marijuana. Kayo din ba, Jay and Sky, minsan ginagawa nyo kay Milo yun? Or ano ba ang nagagawa nun sa animal? Actually, THC is, in high doses. It's toxic para sa mga aso, guys. Just in case you guys didn't know. Kaya yung mga ibang tao, pare, nakakain ng THC edibles, yung dinadala sa hospital. Kasi, because of the THC content ng edibles, delikado sa... At saka yung chocolate, di ba? Bawal chocolate sa... yes, plus that, yes. Also, at saka, ang maganda sa aso is CBD. CBD dapat ang binibigay sa kanila. Kaya yung mga treats, di ba? CBD treats, mga ganon. It's Hindi out sa- of CBD. Treats. Unless meron silang siguro mo, pain, I don't know. Pero CBD talaga for pets. Para sa And kayo naman, Miss Zandy and Sorry. TJ Ron. Tinignan niya baby namin. Sige, ayan. Speaking of kasi yan, di ba, may baby kayo. May 1-year-old po sila, right? 1-year-old. It's kind of new pa lang. Talagang marami pang adjustments yan. Focus ka pa talaga ng sobra-sobra sa baby mo. Which is also a very, very, parang ano yan, memorable, treasured moment yan, di ba? So, paano nakakatulong ang cannabis pagdating sa parenting nyo? Like, sa amin malaking tulong kasi dahil nga gaya ng sinabi ko, 2 lang kami. Tapos full-time nurse din ako. Tapos siya naman sa parang construction site. Parang siya construction. Ano ba yung nakalimutan ko? Sorry. okay lang, yeah. Naghang akong konti. Okay lang, cannabis. Cannabis effect. Mamaya, papunta naman siya sasabihin niya. Tapos yun, so morning shift siya, evening shift ako. So kailangan namin dahil pagdating ko is 12 a.m., around 12 a.m. na. Tapos magsisort pa kami ng order. So pag hindi ang baby naman kasi pagdating mo, pagtulog siya, hindi mo naman agad makatulog ka din, hindi naman agad-agad, di ba? So para pagka nag-hits ka naman ng gabi, so deep sleep ka, di ba parang relax ka na pag umaga. So more on, may energy pa rin kami mag-alaga sa kanya. Nakaka-focus pa nga kami actually dahil masaya kami. Hindi kami nabe-burn out. Kahit sino mga kaibigan ko, kahit ako iniisip ko, ni minsan ba na-burn out ako sa anak ko? Hindi talaga. Nasasabi ko, pagod kami, dahil nga ang hirap din talaga ng kakayo lang dito sa ibang bansa. Tapos, yun nga, nagbi-business pa kami. Pero hindi talaga kami na-burnout kay Siron. More on na nag-focus pa kami. Oh, that's nice. Yeah. Kasi nga, masaya ka nag-aalaga. Bago ka ma-burnout, nare-release ka na ng cannabis. Oo. Bago kami ma-burnout, ganun, parang gusto namin mag-relax. So, relax time na total tulog naman na siya. Tapos okay na naman, nakaka-focus na naman kami. Ganun. Pagdating naman pala kay Milo naman, balik tayo sa pet nyo. Nagsi-CBD treats ba si Milo? Or nakapag-CBD treats na ba si Milo? Hindi. Okay lang siya. Kayo na lang yung edible trips. Para na si Milo. Yeah. Doesn't really have a use for it. Di naman Disiplinado ninyo naman din kasi. Yeah. Tolerance din taas eh. Yeah, nice. Hindi nasasaktan. Ako naman, pagdating sa parenting and cannabis, it helps for,
pag stress ka nga tapos gusto mo magpakalma. Kasi minsan, di ba, pag stress tayo, biglang ang sungit-sungit natin for some reason, di ba, na nadadamay natin sa ibang tao, ganyan, kahit hindi naman nating intensyon. And pag nasa isang pamilya ka, syempre, ganun din, minsan napapasa mo sa kapamilya mo yung stress mo, kahit na hindi mo intensyon. Pero with cannabis, parang mas nagiging pasensyosa ako. Ay, oo. Di ba? Pasensya pa. Mas nagiging maunawain kasi mas pag nagme-meditate ka ba on things, nagre-reflect ka, tapos nag-cannabis ka, mas nakakapag-focus ka on that intention to reflect and meditate, di ba, on the things. So, yun ang ano ko sa akin for parenting naman. Talagang it really helps, imbes na, correct me if I'm wrong, pero isa sa kultura sa Pilipinas, pagdating sa parenting is, lagi na lang sumisigaw yung mga ibang pasigaw, laging naninigaw, laging galit, di ba? Di ma-explain ng dahan-dahan, ganyan. But cannabis helped me naman with those things. Although, of course, there are times na kasi nakukuha mo pattern of generations to generations, di ba? But it just helps me become more aware, mas nakokorek ko yung sarili ko. Kasi yun din naman yung intention ko to really, like, I wanna improve. So, cannabis helps me focus on that intention. Tama. Meron lang ako i-add dyan, Julie, sorry. Go. Yung mga ibang tao din, yung close-minded, paano kayo nakaka-focus na nagka-cannabis kayo, ganyan? Sabi ko, marami akong kilala na tao na hindi nagka-cannabis, mas malayong ma-responsible parents pa kami sa kanila. Kasi sila super grumpy, sobrang stressful nila sa buhay. Kaya lagi kong sinasabi, minsan mga kilala ko, alam mo, mag-cannabis ka, mag-relax ka. Marami na akong friends na mga mommies din, ganyan, na parents, they're using cannabis right now and more, nag-work lalo talaga. And they're successful in life. Yun pa, napatunayan pang successful. Yeah. Katulad nga lang sinishare ni Kuya PJ kanina na yun nga, napakita niya na he's successful sa cannabis industry, you know, pinagdaanan niya rin yung mga stereotypes from before, but he just proved them wrong na responsable ako, successful ako sa buhay, maayos ako sa trabaho and all that. Yeah. Totoo. Ikaw, Biskay, ano po ang masishare mo with regards to how cannabis is helping, let's say, you being a mommy for Milo? Kasi very close kayo ng aso mo actually. Yeah. Siguro, before being a pet parent, parang being a wife first. Yes. So, I guess it helps us na, share ko nga. Yun, parang to get you, like, to focus on each other. Kasi madaming ingay sa mundo. Madaming, you know, it's hard to focus minsan. And you want to spend quality time with each other. Diba? So, minsan nagpo kami para focus kami sa isa't isa. And pati yung mga, like, what Jay said, yung intimate moments, nag-get din siya ina. Kasi mas focus ka sa intimate moments nyo. Oo, kasi hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano, present ka. Yeah. Magiging HD. Diba? Tama. Actually, to back that up that focus pie. Sabi ni Danilo, ako pag nagka-cannabis, ang galing ko maglaro ng chess. Nag-champion lang ako at moody talaga ako. Happy lang po, sabi niya. Oh, di ba? I believe that you can focus more. Focus. Kunwari mabilis yung utak mo. Like, you overthink stuff. You know, sometimes you gotta focus, like, you just gotta silence all the distractions, di ba? Start, like, clear the smoke by smoking. Clear the smoke. I guess it makes you more present, you know. Exactly. It makes you, kung anong ginagawa mo sa oras na to, doon ka talagang nagfo-focus. Yes. So, yun nga, di ba may mga ibang strains din tayo, indica, sativa, gano'n. Siyempre, kung pampatulog, obviously, mag-i-indica. Di ba, Miss Sandy? Yeah, pag kailangan ko mag-sort ng orders hanggang 3 a.m. sa tiba ko. Tsaka kasi indica tulog. Fresh na naman bukas. Yeah, responsible cannabis user. Inaalam mo rin kung anong strain ang iti-take mo for that certain moment. Tama. Meron tayong viewer nakarelate. Si Ichibong. Ako kapag nakasmoke, nakaka-focus ako.
Yeah, Oh, shit. Oh, yun ang isa sa person na nag-smoke ako or nagka-cannabis ako is para maka-focus ako. Yes. And like slow things down para I can focus more and, do things correctly. And, it's kind of like, like taking a deep breath. Para, Clear the mind. yeah, clear the mind. Ikaw naman, DJ Ron, pagdating sa cannabis use mo, paano siya nakakatulong sa parenting skills mo? Unang-una, hindi nakakapagod mag-alaga. Nasabi? unang-una daw din Hindi nakakapagod mag-alaga. Hindi nakakapagod mag-alaga. Yeah. Kahit sobrang likot niya, okay lang sa'yo. Yeah. Oo. Alang. Tsaka kailangan niya magsatiba kasi siya nagluluto dito sa bahay. Lahat ng gawain Siya lahat bahay. nagagawa ng bahay. O, diba? At least Kailangan niya focus ka na, good vibes ka pa. Mm. Diba? Oo. Good boy pa siya sa akin, syempre. Good boy pa. Oh. Diba? Kaya sa mga boys dyan, Magsatiba. huwag yung kaya yung gawaing bahay. Yeah. Tama. Oo. Basta may Jane. gumagawa sa bahay, actually. Yes. I can. And so, yun, no, na nakakaalis nga kasi Jane. ng pagod ang cannabis. Oo. So, kahit na marami kang ginagawa dito sa Amerika, katulad ng buhay natin dito, wala naman tayong katulong dito, wala naman tayong driver dito. Lahat ikaw talaga, di ba? At ikaw. So, makakapagod. Pero, hindi ka, you can prevent yung burnout, di ba? Ayo. Yeah. Yeah. Bago ka na ma-burn out, hits ka na. Balik Okay ka na ulit sa ulit. center mo muna. Yeah. Ganyan. Sabi ni Tingnan It's ka ng- Bong, I Yeah. mean, yung focus niya daw physically, emotionally, and spiritually. Ang cannabis ba nakakatulong din sa inyo emotionally and spiritually aside from physically? Physically, ano natin na ano yun eh. Na, Kami, oo. Kasi dati talagang hindi naman talaga ako nagpipray. Nung dumating si Siron, doon kami nagpipray everyday. Yes. Nagpipray ako, pero hindi everyday. Pero nung may cannabis, mas naging strong pa yung faith ko kay God. Kasi parang ang positivity, lahat kasi parang kailangan mo maging mabait na tao. Parang ang bilis mo maging mabait na tao pag nakaka-cannabis ka. Kaya parang mas naging strong faith namin, Kaya promise. napakaganda kung sa Pilipinas maliligal yung marijuana. Oo. Kasi mainitin ulo ng mga tao. tama! At saka lahat sila stress doon, no? Traffic Oo. walang stress na pag-uwi. Okay lang, kahit traffic, Chill chill lang lang. sila. Walang barila na ganap. Yeah. And kayo naman, Miss Kai and Jay, does it help you with getting in touch with your spiritual side when it comes to cannabis use? Tignan mo yung camera dyan sa harap. Yeah. Yung Facebook. Parang nakikita ko yung anak ko dyan. Kasi I'm not really religious, pero I'm more spiritual. Yes. So like, yeah, it really helps for me. I think so. Yeah, like, I think it just, yung talagang focus talaga, yung intention mo for the day. Yeah. So, talagang, lahat ng negative things na nasa isip, mas madaling mapalitan ng positive things about yourself, about, kasi, for me, may mga topics sa ating mga isip na ayaw mong isipin kasi masama or something, ayaw mong i-deal with. So, parang yung pag nag-cannabis ka, mas maintindihan mo yung sarili mo. I think yun. Mas welcome ka na mag-discuss ng mga problema tungkol sa sarili mo. I think mas open ka. More self-improvement, you can Yes, say. improve yourself. For me, yun in use talaga in a spiritual way. Getting to know myself, in a better way. And wanting to improve myself also somehow. Yeah. Actually, very spiritual na sa akin na halaman siya eh. Yeah. Tapos, it's like, healing you talaga with all your pain somehow, So, dun pa lang, nakaka-humble na siya na in a sense na it's not even made by a human, But, Yeah, natural talaga siya. Natural. From the yeah. ground. Sabi ni Farawan, tamang spirituality ako minsan, or spiritual ako minsan. Peace-minded lalo na kapag sound trip. Yeah. Oh, yeah. Siguro yung sound trip mo din, Okay. helps you with a peace vibe also. Yeah. Yes.
Kasi music heals the soul nga daw, di ba? Yes. Actually, kung tutuusin naman din, no, like, that's the universal language of the world, yung numbers and music. Kasi, ang music, even the vibration creates music. We just don't hear it. But everything that is alive vibrates. So there's always that unheard universal music somehow. Yan lang. So it's just ano lang ba? It's just humbling pag talagang ma-realize mo how this plant is also helping a lot of people open their minds, open their hearts, di ba? Into something that's really bigger than ourselves. Yeah. And yun rin ang layunin namin sa Medical Cannabis Party for the Philippines. Since yung mga hindi pa alam po, meron pong Philippine Medical Cannabis Party list for elections 2022. And we hope po na masimulan po yung party list na yon. So check niyo po yung sa Balota 2022. Please Para register. Support, guys. Yes. Yeah. Yeah, ito lang. Sorry. Oh, okay lang, yes. And also support niyo po yung Sensible Philippines. Madalas nandun po yung mga current events for cannabis sa Pilipinas para updated po kayo. Nagpo-post din sila ng mga current news that helps with the legalization and all that. Sabi pala ni John, legit, pag naligal ang weed sa Pinas, mababawasan ang mainitin ang ulo. Yeah. Yes. Mababawasan ang krimen. Lahat kasi masaya lang. Diba? Nakakapatay. Kaya ma-realize nila yung bigger picture talaga. Na hindi lang yun marami ng pasyenteng namatay na. Yeah, lalo ngayon pandemic. Oo. Napakalaking tulong ng cannabis. Tama ka. Oo. Talaga. Stress Maraming with papagaling. Exactly. Lalo na ngayong pandemic, a lot of people are suffering not just because of COVID, but of course because of COVID, but not just because of that, yung mental health nila na biglang nangyari to. Diba? Yung iba can't really cope up with it. Yung iba is not taking care of themselves physically na kasi they just feel hopeless at this moment. Yung ganun ba? Nababalik sila ng masyadong kalungkutan, which is, I understand where all that is coming from. Pero kung maligal nga lang talaga ang cannabis sa Pilipinas, kung ngayon legal yon, I'm pretty sure marami na talagang natulungan yon na may mga ganong sintomas. Dahil unang-una, ang cannabis is anti-inflammatory, which is, yun ang ginagawa ng COVID ini-inflame niya yung lungs mo So kung may cannabis ka, CBD intake, anti-inflammatory, so it will help that. It will relieve the symptoms and alam niyo na. Hindi ka magbabarya Tutulungan. Dahil halaman lang, pwede mong magtanim. itanim sa backyard mo. Kesa magbabayad ka ng mahal, gagastos ka ng milyon-milyon, di ba? Yes. Dahil yung mga COVID patient ngayon. Sayang. Oo. And lalo na ngayon ngang pandemic, tapos may mga baha. Naming stress sa Pilipinas. Like parawan, sabi niya, lalo ngayong lockdown. May lockdown na ulit sila. Do you guys know about that? Balik po sila sa lockdown August. Oo nga daw. Parang Stress na naman ang mga tao, kaya mas need ngayon pampakalma. And, sana maintindihan nila talaga yung importansya na gamot ang cannabis. Ma-push tong medical cannabis. Because situations like this, totoo, kung legal lang ang cannabis, marami na itong naitutulungan dyan. So guys, bago pala tayong mag-end, meron akong last 2 questions. But thank you so much for sharing parenting and your marriage, stories with regards to cannabis and how your family welcomed you as a cannabis user then, di ba? And they understand the cause. My first question before we end is, what is the hardest thing about being your age? Is it okay to disclose your age? You can just say mid-30, 19. De, joke lang. 21. So, you don't have to disclose your age, but what is the hardest thing about being your age? Sino ba una? Sino gusto ba una? Bato ba topic? Ako 32 years old na ako. Okay. Siguro, responsibility nga for being a parent, tsaka
being a daughter also for my family in Philippines. Pero nagagawa naman natin ng paraan lahat ng responsibility natin. No? Kasi nga, dahil with the help of cannabis, hindi kami agad nabe-burnout. Lahat talagang nakakapag-isip kami ng maayos. So, parang i-invest ng mga business sa Pilipinas ngayon. Minsan, ganito lang, nagchichill lang kami dito sa labas, bigla namin naisip, ay, ano kaya natin ganito? Tapos hanggang Yung dami na pala na ang dami ng business, oo. Nice. Hindi namin akalain. So, yung responsibility lang, pero parang nalalabanan naman. And parang tumatanda. Pero feeling ko, nakakabata nga ata yung marijuana kasi pagtawa ng tawa, parang Tama. kahit sa work sa akin, parang hindi sila naniniwala na 32 na ako, ganun. Yes. So, nakakatawa. Yeah. At kasi stress reliever eh. Kesa yung magpunot yung ulo mo sa galit, may wrinkles ka pa. Smile ka na lang, di ba? Ikaw naman, DJ Ron. Perfect. Ang question ulit is, what is the hardest thing about being your age? Pinaka-hardest thing sa akin yung pinaanak ko si... Body part. Bawal bastos na sagot. I'm so sorry. This is okay. For laughs lang, gets na natin yun. Tawa dali siya. Sorry. What's the Stupid. best na lang? What's the best about aging na lang? What's the... O sige, the alternative question. Do you want to answer the hardest thing or the best thing about your age? Yeah. Pwedeng both. Pwede ba? Ayos lang. Gusto mo, si Jonas muna. Hello? Ay, nag-mute. Nawala yata isa. Ayan sila. Oh, no, Si nawala girl isa. lalong nag-mute. Ayan. Yan. Okay na. Oh, there we go. Sorry. Okay. Ayan, sorry. Kaya pala, na-mute pala. Kanina pa kami game dad. It's okay. Yung the best thing na lang. Sige na. Okay. Yung sa baby ko. Oh. Yeah. Naiiyak. Oh, walang iyakan. But tears of joy kasi yan, di ba? Pinasisisihan niya kasi umiiyak siya. Parang Kasi di na. parang naging mas mabuting Mas naging mabuting tao ka dahil sa anak mo. Oo, no, sarap tinuturuan. Akala natin tayo lang yung tumuturo sa kanila, yung pala tinuturuan nila tayo. Yes. Guys, may isa pa tayong question na. Ayaw na magpa-video. Sorry. Tissue. Hindi, diba? Ang saya kasi, diba? So, dahil sa cannabis, tapos sa family mo. Oo. Nakakatulong sa family, no, setting. Actually, when you both, you know, you ng buhay. Ready na ba kayo, Miss Sky and Sir Jay? Yeah, ikaw. Ikaw na. Siguro, the hardest, well, I wouldn't say hardest. Siguro, the tricky part about this age is siguro, kasi bagong kasal lang kami like last year, we're like, more focused on like building a future now. So, trying to balance like, planning at the same time, like just having fun at the same time, like planning the future like properly and correctly. I'm a numbers guy, so I like to calculate things like na tama dapat lahat, parang ganun. But at the same time, na ini-enjoy pa rin. Try to do things right. I don't know. Well, that's a good answer. How about you, Miss Sky? Ang bilis ng panahon. Kasi mid-30s na ako. Ang bilis lang. Yung hardest thing, I mean, enjoy ko yung aging. I love the aging process. You learn and you grow. But ang bilis eh. Parang di mo expect na 30 na tayo.
Parang Ang ganun. bigat lang, no? You still remember your childhood memories. Yeah. Yeah. And with age, syempre, you have knee pain, shoulder pain, especially sa job natin, healthcare workers, nagbubuhat ng pasyente. Minsan, mabigat yung ko, sakit sa katawan. Yun. So, hopefully na, kaya really have to take care of our physical health din para we can do our work longer. Mhm. Yun lang, we have to keep healthy. Overall talaga. Tama. So we can serve people more as we, kahit matanda na tayo, we're still doing our jobs well. Eto naman, what was your favorite thing that you learned this year, either in school or actually not at work or outside of work? You can say favorite thing that you learned this year. Hindi pa tapos ang year, pero so far, ano yung favorite thing na natutunan nyo for 2021? Ako being a mom, talaga. Oh, yeah. Kasi siguro dahil pinakapangarap ko nga magka-baby, kaya parang yun yung natuto ko kung paano, totoo pala yun yung selfless love, totoo pala yun. Oh, yeah. Ngayon ko lang naramdaman, syempre dati love mo talaga yung sarili mo. Ngayon talagang gagawin mo para lahat, para sa baby mo. Yes. Sarap ng feeling na natutunan mo yung selfless love. Ang sarap pala. Na totoo pa lang nangyayari. Oo. Yes. That's great. That's great. That's wonderful. Yeah. Thank you. Si DJ Ron, nandyan pa ba siya? Ay, wala. Pinutan si baby saglit. Sige. Okay lang, baby first. So, ikaw naman, Jay or Sky first. Ano yung question ulit? Sorry, nakalimutan ko. Ang question is, what was your favorite thing that you learned this year? Either at work or outside work or in life? Siguro tong pandemya na to, talagang natututo talaga ako na maging patient sa lahat ng bagay. Tsaka kahit magulo sa paligid, kailangan yung sa bahay mo mismo, kailangan may peace. Para madaming gulo sa labas, yung mismo, yung everyday life mo na magkasama kami. Kaya pa din kami, nag-move forward pa rin kami, kahit ito na nangyayari. So, ito na, nag-lockdown na naman tayo. Kaya natin to, lagpasan. Kasi nalagpasan natin yung 2020. For me, it was a very hard year. And then, that means we can do anything. Alam mo yun, natutunan ko talaga na how strong you are. Kasi, alam mo yun, a lot of changes are happening with around, and, people are evolving. And, we have to also catch up with the changes. Pero, yun nga, parang we can do this. We just have to be patient and keep ourselves healthy talaga, na hindi tayo magkasakit, na stress management, and, take care of our families. Yes. Totoo. Gandang lesson yan. Ikaw, Jay. Ano ba lesson this year? 2021, right? Yeah. Na natutunan ko this year was, I don't know. I would say growing weed. Kasi ang background ko with cannabis was mainly like extractions and concentrates. Ngayon lang, it just now that we had the chance to actually like start growing, like we had the actual space for it, so, and be actually serious about it. So I think that's the best thing I learned today, or like this year, was learning how to grow cannabis. That's good, yeah. And hopefully, pag naging expert ka, may share mo rin yung knowledge. Oo nga, pa-share ka mo. First. So like right now, like I can share a lot of like, my knowledge regarding like glass art or extractions or like concentrates. But yeah, soon, hopefully, like, sa growing naman din. Thank you. Yes. Oh yeah. Pagiging plantitas. Yes. Oo nga. Cute ah. Yeah, add lang. Oo, go. Start din ako ng mga plants na yun. Sila naman tayong gagawin, di ba? So, start ako ng house plants. Totoo talaga, like, plants really teach you how to take care of them. Alam mo yun? There's really weird relationship between me and my plants na bawat isa sa kanila, iba-iba yung kinatawag. Iba yung alaga minsan di ba? Parang tao yan, no? Halaman. Iba-iba approach. Tama.
talaga yung pag-alaga mo sa sa iba't ibang tao. Yeah. Yes. So that's a good one. Thank you so much, guys. So we're gonna end our live for today. Salamat ulit sa pagsama sa amin sa the Green Life sessions. And actually, si Miss Sky and Jay is also part of Alab Assembly. And then our special guest, of course, who's Thank like you family so to Alab much. already, Miss Zandy and DJ Thank Tom. you. Sorry, si Ron nandun kay baby. No problem. Thank It's okay. you. We understand. Yan po, Salamat. pinapakita nila responsible parenting, which is, of course, I'm very proud of them too. Thank you. Thank you. Thank you so much. And Thank you don't talaga. forget to, of course, Mabuhay. share and maging masaya tayo. Magtulungan po tayo. Positive lang. Salamat. Positive lang. And Bye. goodbye. Thank you. Bye.